మీరు చూస్తున్నారు సామ్సంగ్ లెవెల్ యూ బ్లూటూత్ అన్బాక్సింగ్. ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డీటెయిల్స్ చూడండి ఒకసారి. సామ్సంగ్ లెవెల్ యూ, దీని ప్రైస్ చూడండి, దీని మోడల్ నంబర్ కానీ దీని ప్రైస్ చూడండి 2,999. నాకు ఆఫర్లో 2150కి వచ్చింది. చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, టోటల్ ఎంటైర్ బాక్స్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. దీంట్లో కిక్ స్టార్ట్ యూజర్ గైడ్ ఇచ్చాడు, చిన్న బుక్, యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చాడు. ఇది ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి నుంచి పెడుతున్నాను. ఎక్స్ట్రాగా ఇచ్చాడు ఇవన్నీ. హెడ్ ఫోన్కి టోటల్గా 3 ఇచ్చాడు. డిఫరెంట్ డిజైన్స్. ఇదొక డిజైన్ మొత్తం కలిసేసి 3 ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ బ్లూటూత్ కూడా ఉంది. ఇలా వస్తుంది బ్లూటూత్. ఇది ఓపెన్ చేస్తే సామ్సంగ్ బ్లూటూత్. దీని డిజైన్ చూడండి. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఇచ్చాడు. ఆఫ్ ఆన్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. ఇది ఫోన్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది. బ్లూ ఉన్నప్పుడేమో ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయిపోయినట్టు, రెడ్ వచ్చినప్పుడేమో ఛార్జింగ్ అవుతున్నట్టు, అది ఆరెంజ్. ఇది ఇప్పుడు సెర్చ్ చేసుకుంటుంది బ్లూటూత్ పేర్ అవ్వడానికి, అందుకని లైట్ ఇలా బ్లింక్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు మొబైల్కి ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక మొబైల్ తీసుకుంటాను. నేను ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ తీసుకుంటున్నాను. చూసుకున్నాను. నేను ఈ సామ్సంగ్ లెవెల్ బ్లూటూత్ని మొబైల్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి, ఎలా పేర్ చేయాలి చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. ముఖ్యంగా ఇక్కడ బ్లూటూత్ అనే బటన్ ఆన్ చేయాలి. బ్లూటూత్ డివైస్ ఇక్కడ
ఇందులో ఈ బటన్ ఉంది కదండి, ఈ బ్లూటూత్ బటన్ ఉంది కదా, పవర్ బటన్, అది గట్టిగా క్లిక్ చేసి పట్టుకుంటే ఇక్కడ చూడండి సామ్సంగ్ లెవెల్ వ్యూ అని వచ్చింది కదండి, దీన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి. దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ బ్లూటూత్ అని ఉంది కదా, పేర్ అయిపోయింది. ఈ సిగ్నల్ వచ్చేసింది బ్లూటూత్ నుంచి, ఇప్పుడు పేర్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా బ్లూటూత్ మొబైల్కి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ డివైస్కి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్.